Mashirika ya kijamii na wanaharakati usalama wa chakula wameshtumu matamshi yaliyotolewa na Waziri wa Biashara Kuria kuhusiana na uagizaji wa mahindi ya GMO nchini. Kulingana na Kuria, jumla magunia milioni 10 ya mahindi ya GMO yataagizwa kwa muda miezi 6 ijayo bila kutoza ushuru ili yatumike kama chakula cha Wakenya. Dickens Luvanda anaripoti. We have so many things that can kill us in this country. Being in this country, you are a candidate for death. And because there's so many things competing for death, there's nothing wrong with adding GMO to that list. That is why we have deliberately decided to allow GMOs into this country. Ni matamshi hayo kuhusu usalama wa vyakula na afya ya Wakenya yaliyotolewa na Waziri wa Uwekezaji, Biashara na Viwanda Kuria, ambaye yamewaghadhabisha wanaharakati wa vyakula pamoja na mashirika ya kuhakikisha umiliki wa mbegu za kiasili, mazingira na vyakula salama. Kulingana na Waziri Kuria, serikali imeruhusu kuagiza magunia milioni 10 ya mahindi yaliyobadilishwa vinasaba ukipenda GMO bila ushuru wa uagizaji kwa muda wa miezi 6 ijayo. Until we are satisfied that we have enough maize in this country, our staple food. Tomorrow I am signing a gazette notice to allow for importation of up to 10 million bags of maize, duty-free, for the next 6 months until we achieve food security. Because that is our cardinal responsibility as government. Waziri huyu aliwakemea wasiounga mkono hatua hiyo, akisema tayari kuna mambo mengi nchini ambayo ni hatari kwa afya wa Kenya, na kwa hivyo basi hakuna ubaya wa bidhaa za GMO kuwa kwenye orodha hiyo. I know this may offend some people, both from a GMO and from importation, but I will do this, and we will do this as government. Even if it's not, we lose some votes here and there, but at least we'll see the kingdom of heaven. Mashirika ya usalama wa vyakula yanayojumuisha Biodiversity and Biosafety Association of Kenya BIBA na Alliance for Food Sovereignty in Africa yamemkosoa waziri huyo, yakisema kuwa matamshi yake ni ishara tosha kwamba afya ya Kenya si muhimu kwake. We are quite shocked and concerned about the recent or the yesterday statement by our Minister for Trade. When he said that there's so many ways for Kenyans to die, and that's why they have opened up the market for the importation of 10 million bags of GMO maize. Kenyans' lives matter, and therefore they must be protected at all costs. I'd like to remind the Honourable Minister that all sovereign power belongs to the people of Kenya, and Kenyans have put them there to protect us and make sure that even as we trade, our lives are protected at all costs. Viongozi wa mashirika hayo waliohutubia wanahabari jijini Nairobi na kuwataka Wakenya kuepuka ulaji na utumiaji wa mahindi na vyakula vya GMO kutokana na athari zake za kiafya, na hata kutoa wito kwa Wizara ya Afya kuingilia kati ili kusuluhisha suala la vyakula vya GMO. When you bring in GM maize, don't even talk about the GM technology itself. It's the associated technology and the use of glyphosate or Roundup which becomes a very big issue. The World Health Organization has actually warned any commingling of food with this pesticide is a very big concern to lymphoma. We must also remind our Honourable Minister that the right to food and health is a fundamental right. It's a human right, protected not only at the global level, but also at our constitution. And food security is not just about filling our stomachs with calories. It's about eating safe food. It's about accessing food. It's about availing food that is good and meets our dietary needs. Serikali ya Rais William Ruto imesisitiza haja ya uagizaji na matumizi ya vyakula vilivyobadilishwa vinasaba, alimradi kuziba mwanya mkubwa wa ukosefu wa chakula humu nchini, hasa kutokana na ukame ulioathiri zaidi ya Wakenya milioni 5.1 katika zaidi ya kaunti 26, jambo ambalo wanaharakati wa vyakula wanasema sio suluhu mwafaka. We are currently having harvesting going on in the Rift Valley zone, the western part of the country. And why don't we first of all use that maize or buy that maize and distribute it to the hungry Kenyans, as opposed to running to opening up duty-free and bringing in duty-free GMO maize.
I'm sure in the next 2 days you'll hear the mazes in the country. Hata hivyo, mvumbuzi maarufu ulimwenguni Bill Gates aliyezuru Kenya juma hili amelaumiwa na kuhusishwa mara kwa mara na swala nyeti la vyakula vilivyobadilishwa vinasaba nchini Kenya, akitajwa kama jamaa atakayefaidika zaidi ikiwa vyakula hivyo vitakumbatiwa nchini baada ya marufuku ya miaka 10. Aidha, Gates ambaye alizungumza na wanahabari wa Kenya katika chuo kikuu cha Nairobi Alhamisi ya Novemba 17 alifichua kuwa mwenyewe amekula na kutumia vyakula hivyo maishani mwake na kuwa hajaathirika vyovyote kiafya, hii ikiashiria kuwa anaunga mkono matumizi ya vyakula vya GMO. Every piece of bread I've ever eaten is high productivity wheat, GMO wheat. Every piece of corn I've ever eaten is GMO corn. So these are things that billions of years of using these products have been done. These are proven products. Nobody's trying to take something that hundreds of millions of people haven't already been eating with a perfect safety record. Dickens Luvanda, Hope TV.